Good morning students, this is Premchand, chemistry faculty, Vikas Global Institutions, Yangaredgudu. మనము ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఎక్కడి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాము అని అంటే క్వాంటమ్ నెంబర్స్ గురించి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూడడం జరిగింది. టుడే విల్ బి సీయింగ్ అబౌట్ ద షేప్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్స్. వాట్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ షేప్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్స్. Shapes of orbitals. Shapes of orbitals. First we should know, we'll again recapture what is an orbital. Orbital అంటే ఏంటి అని కానీ మనం చూసినట్లయితే మనము ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాము ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో. అగైన్ విల్ సీ దట్ ఆర్బిటల్. మనము ఆర్బిట్ కాదు, ఇక్కడ నుంచి ఆర్బిటల్ గురించి మాట్లాడతాము అని చెప్పి క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ గురించి స్టార్ట్ చేసినప్పుడే మనం చూడడం జరిగింది. దేర్ఫోర్ వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఆర్బిటల్? ఆర్బిటల్ అంటే ఏంటి అని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ద స్పేస్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ వేర్ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. ఆ ఏరియాలో న్యూక్లియస్ చుట్టూతో ఉన్నటువంటి కొంత ఏరియాలో కనుక మనం ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ అంటే ఆ ఏరియాలో దొరికేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్ మ్యాక్సిమం దొరకడానికి ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పేటటువంటి స్పేస్ని, 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్ని ఏమంటాము అని అంటే ఆర్బిటల్ అని అంటూ ఉంటాం. దేర్ఫోర్ విల్ రైట్ ద డెఫినిషన్. స్పేస్ around the nucleus. Around the nucleus, it is a 3-dimensional space where the probability of finding the electron, the probability of finding the electron maximum is called ఆర్బిటల్. అది మ్యాక్సిమం ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఆర్బిటల్. అంటే మ్యాక్సిమం ఆ స్పేస్లో కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టయితే మ్యాక్సిమం మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది మనకి దొరకవచ్చు అని చెప్తుంది. దిట్ ఈస్ ది డెఫినిషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్. అండ్ వీ షుడ్ ఆల్సో సీ సంథింగ్ అబౌట్ నోడ్ విచ్ ఈస్ ఎన్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్బిటల్. అంటే ఈ నోడ్ అనేది ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ ఎ పాయింట్ ఆర్ ఇట్స్ ఎ ప్లేన్ ఇన్ 3-dimensional space. Mostly it's a plane where the probability of finding the electron is 0. అంటే మనం probability of finding the electron ని ఏమని చెప్పాము అని అంటే probability as psi square. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. psi అంటే వేవ్ ఫంక్షన్ అని, psi square అంటే ప్రాబబిలిటీ అని మనం నేర్చుకున్నాం. కాబట్టి ఈ ప్రాబబిలిటీ గురించి మాత్రమే మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ నోడ్ అని అంటే ప్లేన్ ఆర్ నోడల్ ప్లేన్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఆర్ నోడ్ అని చెప్పినప్పుడు ఇట్స్ ఏ పాయింట్ వేర్ ద probability of finding the electron is 0. That means psi square is equal to 0. That means ఆ పాయింట్లో ఆర్ ఆ ఏరియాలో మనము ఎలక్ట్రాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. అక్కడ కనుక మనం చూసినట్లయితే విత్ అవర్ టెక్నిక్స్ మనకి ఆ రీజియన్లో లేదా ఆ పాయింట్లో కానీ ఆ ప్లేన్లో కానీ మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది మనకి ఎక్కడ కూడా కనిపించదు. దేర్ఫోర్ ఆ పాయింట్ని లేదా ఆ ప్లేన్ని ఏమంటాము అని అంటే ఇట్స్ ఎ నోడ్ ఆర్ నోడల్ ప్లేన్స్ అంటూ ఉంటాం. దేర్ఫోర్ ఈ 0 ఈజ్ కాల్డ్ నోడ్. అర్థమైందా? కాబట్టి మనము ఆర్బిటల్స్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఈ రెండు మనకి మినిమం తెలియాల్సి ఉంది. అండ్ వీటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా మనం కమింగ్ క్లాస్లో చూద్దాము. ఈ నోడల్ ప్లేన్స్ ఎలా వస్తాయి, రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉన్నటువంటి అక్కడ వచ్చినటువంటి నోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా మనం కమింగ్ క్లాస్లో చూద్దాం. నౌ టుడే విల్ సీ ద షేప్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్స్. ఆర్బిటల్స్ మనకి బేసికల్గా ఎస్ ఆర్బిటల్, పి ఆర్బిటల్, డి ఆర్బిటల్, ఎఫ్ ఆర్బిటల్, జీ అండ్ సో ఆన్ అలా ఆర్బిటల్స్ ఉంటూ ఉన్నాయి. సబ్షెల్స్ అని చెప్పాం మనం అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు. కాబట్టి ఆ ఆర్బిటల్స్ గురించి మనం ఇక్కడ డీటెయిల్గా మనం ఒకసారి చూద్దాం. దేర్ఫోర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎస్ ఆర్బిటల్.
S orbital. The first orbital is S orbital. S orbital గురించి మనం చూసినప్పుడు we should see what is this shape ఎలా ఉంది అని మనం చూసినట్లయితే it has a spherical shape. ఇది spherical shape లో ఉంటుంది S orbital, and it doesn't have any node. ఎనీ నోడ్ అంటే ఈ యొక్క ఆర్బిటల్లో ఎటువంటి నోడ్స్ ఉండవు. అంటే విత్ ఇన్ ఏ గివెన్ క్వాంటం నెంబర్, ఒక క్వాంటం నెంబర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సమ్ ఎన్, ఆ ఎన్ ఉన్నటువంటి ఆ ఎనర్జీ లెవెల్లో దేర్ ఆర్ నో నోడ్స్ ఇన్ ది ఎస్ ఆర్బిటల్. ఎస్ ఆర్బిటల్లో మనకి నోడ్స్ కనిపించవు. బట్ ఇఫ్ యూ గో టు ఏ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్, వేరే ఎన్లోని కనుక మనం వెళ్ళినట్లయితే ద డిఫరెన్స్ అంటే ఈ ఎనర్జీ లెవెల్కి వేరే ఎనర్జీ లెవెల్కి మధ్య మనకి నోడ్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంటుంది. దెర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఇట్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ నోడ్ అండ్ it is in spherical shape. If you draw that one, it is like this. X-axis, Y and Z, it will be in spherical shape. It is a non-directional orbital. It is a non-directional orbital. ఎందుకు? ఇది స్పెరికల్ షేప్లో ఉంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లో మాత్రమే ఉంది అని మనం చెప్పడానికి లేదు. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఎస్ ఆర్బిటల్. ఈ ఎస్ ఆర్బిటల్లో ఇంకా మనం ఏం చూడొచ్చు అని అంటే, యాజ్ ది ఎన్ ఇంక్రీజెస్ అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ కనుక ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఫర్ ఎన్ఎస్ అనేది ఎస్ ఆర్బిటల్స్, మేబీ ఇట్ ఈస్ 1s 2s 3s 4s అండ్ సో ఆన్. ఇలా మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు యాస్ ఎన్ ఇంక్రీజెస్ అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలది ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఎస్ ఆర్బిటల్ ఇంక్రీజెస్. విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ the size of the orbital increases అంటే 1s is less than 2s and is less than 3s and so on, is less than 4s and so on. కాబట్టి దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఎస్ ఆర్బిటల్ గురించి మనం ఇక్కడ చూస్తూ రావడం జరిగింది. అండ్ we'll also see about the p orbital. By the way, for the s orbital మనం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు దీనికి అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్ l వాల్యూ ఎంత మనకి? l వాల్యూ ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇట్ ఈస్ 0. l = 0 అన్నప్పుడు s ఆర్బిటల్, l = 1 అన్నప్పుడు p ఆర్బిటల్ అని మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. therefore it is having l = 0. now if you come to p orbital, it is having l = 1. l = 1లో ఈ p ఆర్బిటల్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ దిస్ p ఆర్బిటల్ there are 3 orbitals in this subshell. p అనేది సబ్షెల్ అయితే ఆ సబ్షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి? మనకి 3 ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ మనం ఒకసారి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. therefore p orbital, it has 3 orbitals, or we'll write like this: p subshell has 3 orbitals, 3 ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ p ఆర్బిటల్ని ఏమంటాము అని అంటే 3-fold డీజనరేట్. ఆర్ మనకు ఉన్నటువంటి p సబ్షెల్లో ఉన్నటువంటి 3 ఆర్బిటల్స్ కూడా దే హ్యావ్ ఏ సేమ్ ఎనర్జీ, ఒకటే ఎనర్జీ ఉంటాయి, ఈక్వల్ ఎనర్జీ ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ డీజనరేట్. therefore what we call this p సబ్షెల్ని ఏమంటాము అని అంటే p సబ్షెల్ ఈజ్ ఏ 3-fold డీజనరేట్ అంటూ ఉంటాం. p subshell is 3-fold degenerate అని మనం చెప్తూ ఉంటాం.
అండ్ ఈ p సెక్షన్లో ఏమేమి ఉంటాయి? 3 ఆర్బిటల్స్ అని మనం చెప్తూ వచ్చాం. 3 ఆర్బిటల్స్ of p subshell are px, py and pz. therefore ఈ p ఆర్బిటల్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ l ఈక్వల్ టు 1. మనం ఆల్రెడీ అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ఏంటది? అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి అని ఎక్కడ మాట్లాడుకున్నాం మనం? అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్ l ఈక్వల్ టు 1 ఉన్నప్పుడు మనకి మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ ఎంత అవుతుంది? 3 అవుతుంది. బికాస్ ప్లస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ l ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు -L2 +L through 0. therefore what do we get? -1 0 and +1 ఫర్ ది p ఆర్బిటల్. కాబట్టి మనకి 3 వాల్యూస్ వస్తూ ఉన్నాయి. అంటే మనము మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ది స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్, అంటే స్పేస్లో ఏ విధంగా ఈ ఆర్బిటల్స్ ఓరియంట్ అయి ఉన్నాయి అని చెప్తుంది. therefore ఈ 3 ఆర్బిటల్స్ కూడా ఏ విధంగా ఓరియంట్ అయి ఉన్నాయి అని అంటే, వన్ ఈజ్ ఇన్ ది x డైరెక్షన్, వన్ ఈజ్ ఇన్ ది y డైరెక్షన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇన్ ది z డైరెక్షన్. therefore ఈ డైరెక్షన్స్లో ఉంటూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ డైరెక్షనల్ ఆర్బిటల్. ఇట్ ఈజ్ ఏ directional orbital. and if you write the L values, or we'll see that if you write the magnetic quantum number for the p orbital, that is px, py and pz. all these 3 are degenerate, and it is the magnetic quantum number, so it is ml, right? so magnetic quantum number it depends on L కాబట్టి మనం ml అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంటాం, which is -1 0 +1 or anything, because these 3 are degenerate, it will have the same energy ఉంటాయి కాబట్టి this is the thing. and if you see the shapes of these orbitals, its shape is p orbital యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే it is like a dumbbell shape. p orbital యొక్క షేప్ is dumbbell. డంబెల్ అని అంటే మనం జిమ్లో సమ్ వెయిట్స్ ఇలా లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ షేప్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే డంబెల్ షేప్లో ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు p ఆర్బిటల్స్ కనుక మనం డ్రా చేస్తే మనకి క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది. therefore p ఆర్బిటల్ హ్యాస్ ఏ వాట్ షేప్? డంబెల్ షేప్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ 1 node. ప్రతి ఒక్క p ఆర్బిటల్కి కూడా 1 node ఉంటుంది. therefore if you write that one, it will be like this: x, y and z directions. if it is px, it is along the x axis, this is px. so if it is y, py, then it is along the y direction. if it is along the z, it is a pz orbital. all right, I'll write this one coordinates. మనకి ఈ ఆర్బిటల్స్ గురించి ఖచ్చితంగా ఐపీఈలో కానీ ఎంసెట్లో కానీ చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. మెయిన్లీ ఐపీఈలో మనకి ఈ ఆర్బిటల్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ కోఆర్డినేట్స్ని మనం మర్చిపోకుండా రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ రిప్రజెంట్ అంటే మనం అక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని, వై యాక్సిస్ అని, జెడ్ యాక్సిస్ అని రాయాలి. అది రాయడం చాలామంది కూడా మర్చిపోతూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్. therefore ఇది మర్చిపోకండి. సో యూ హ్యావ్ టు టెల్ విచ్ యాక్సిస్ ఇట్ ఈస్. ఈ యాక్సిస్ ఏంటి అని మనం రిప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంది. అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ సీ అబౌట్ ది ఏ యాక్సిస్ మీద మనం రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ p ఆర్బిటల్స్ అనేది మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ s ఆర్బిటల్ లాగానే p ఆర్బిటల్లో కూడా యాజ్ ది n వాల్యూ ఇంక్రీజెస్, అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది కూడా వాట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్? సైజ్ ఆఫ్ ది p ఆర్బిటల్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్.
with increase in n size of p orbital increases. p ఆర్బిటల్ యొక్క సైజు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు వరకు మనం ఏమేమి చూసాము, ఎస్ ఆర్బిటల్ గురించి, p ఆర్బిటల్ గురించి మనం చూడడం జరిగింది. నౌ విల్ సీ ద థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ కాల్డ్ d ఆర్బిటల్. d ఆర్బిటల్ గురించి కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం. డి ఆర్బిటల్లోకి వెళ్ళే ముందు మనం ఇక్కడ పి ఆర్బిటల్లో కనుక చూసినట్లయితే దెర్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ హియర్ ఫర్ ది పి ఆర్బిటల్, దట్ ఈస్ ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ 0. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము ఆ పాయింట్ దగ్గర. దెర్ఫోర్ దేర్ ఇస్ ఎ వన్ నోడ్ ఫర్ ది పి ఆర్బిటల్. మనం ఆల్రెడీ చూసాం నోడ్ అంటే ఏంటి, ఆర్బిటల్ అంటే ఏంటి చూసాం. కాబట్టి ఇన్ పి ఆర్బిటల్ దెర్ ఈజ్ వన్ నోడ్, ఒక నోడ్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క పి ఆర్బిటల్కి. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద d ఆర్బిటల్, what is the L value? L value is 2. And if you see the shape of d orbital is double dumbbell shape. డబుల్ డంబెల్ షేప్లో మనకి ఇక్కడ సింగిల్ డంబెల్ ఒక టైప్ ఆఫ్ డంబెల్లో మాత్రం వచ్చింది. ఇక్కడ డి ఆర్బిటల్ ఎలా ఉంటుందంటే డబుల్ డంబెల్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ పి ఆర్బిటల్ మనకి 3 ఆర్బిటల్స్ ఉంటూ ఉన్నాయి. బికాస్ L = 1 కాబట్టి -L2 + L రాయాలి, త్రూ 0 కాబట్టి ఇట్ ఈస్ -1 0 అండ్ +1. సిన్స్ L = 2, దీనికి డి ఆర్బిటల్కి L = 2 కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్, -L2 + L రాయాలి. దేర్ఫోర్ -2 -1 0 +1 +2. దేర్ఫోర్ ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ వస్తాయి మనకి, 5 ఆర్బిటల్స్ మనకి వస్తూ ఉంటాయి. డి సబ్షెల్ హ్యాస్ ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి మనకి, 5 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. 5 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్ దీస్ 5 ఆర్బిటల్స్ ఆర్ degenerate. Therefore this d subshell is called as 5-fold degenerate. D subshell is called 5-fold degenerate orbital. 5-fold degenerate orbital అని చెప్పచ్చు. ఎందుకు, డి ఆర్బిటల్ హ్యాస్ ఏ 5 ఆర్బిటల్స్ ఉంటున్నాయి డి సబ్షెల్లో. దేర్ఫోర్ అండ్ ఇక్కడ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఏమేమి ఉంటాయి డి ఆర్బిటల్లో అని అంటే, dxy, dyz, dzx, dx² - y² అండ్ dz². ఇక్కడ ఇంకా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వీటికి మనం డయాగ్రమాటిక్గా రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు విల్ గెట్ ఇన్ టు మోర్ డీటెయిల్, ఇంకా మనకి డీటెయిల్గా తెలుస్తుంటుంది. దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. మనము ఒకసారి మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్స్ ఒకసారి రాసుకున్నట్లయితే వీటికి ఆర్బిటల్ అండ్ ML values if you write, it is dxy, dyz, dzx, dx² - y² and dz². It is having +or-2. If it is a +2, other thing will be a -2, so it will be +or-1. And this one is -or+2 and -or+1 and this is 0. అంటే ఇక్కడ కనుక +2 వేసామనుకోండి, ఇక్కడ -2 అవుతుంది. ఇక్కడ -2 వేస్తే ఇక్కడ +2 అవుతుంది. Therefore these are the magnetic quantum numbers for the d subshell. We'll see the shape of the orbital. This is x-axis, y-axis and z-axis. Since this is a dxy orbital, it is between the x-axis and y-axis. So it is like this.
ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఉంది అని కాదు, కానీ ఇట్ ఈస్ ఏ త్రీ డైమెన్షనల్గా ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది XY ప్లేన్లో ఉంది. అండ్ కమింగ్ టు ది YZ మనకి ఏదైతే ఆర్బిటల్ కావాలో దాన్ని కనుక మనం YZ ఆర్ XY కింద రాసుకుని రిమైనింగ్ యాక్సిస్ మనం థర్డ్ యాక్సిస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దెన్ విల్ గెట్ ఈజీలీ టు డ్రా, ఈజీగా మనకు వస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఎ డబుల్ షేప్డ్. దిస్ ఈజ్ DYZ plane, DYZ orbital, and the third one is ZX orbital. Kabatti take this is Z, this is X, and this is Y. Therefore ee two axis ante ZX plane lo maatrame manaki orbital undali kabatti it is like this. And the other two orbitals, మనం ఇంకా 2 orbitals కూడా చూద్దాము ఎలా ఉంటాయి అనేది. మనం అదర్ 2 కనుక చూసినట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ dx² - y². కాబట్టి ఇక్కడ x² - y² ఆర్బిటల్ ఇట్ ఈస్ అలాంగ్ ది యాక్సెస్. ఇవి మాత్రమే ఇన్ బిట్వీన్ ది యాక్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి, dxy, dyz, dzx. కానీ dx² - y² కానీ dz² కానీ ఇట్ ఈస్ అలాంగ్ ది యాక్సెస్. ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బికాస్ దిస్ ఈజ్ x యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ y యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ z యాక్సిస్. therefore double shaped కానీ it is along the axis. This is the dx² - y² and dz² x y z z axis. ఈ మూడు కనుక మనం చూసినట్లయితే then this will be like this. It will be like this and this is the shape of the dz². మనకి z యాక్సిస్ మీద టోటల్గా మనకి ఇట్ ఈస్ అలాంగ్ ది యాక్సిస్ వస్తూ ఉంటుంది. therefore these are the 5 orbitals of the d subshell లో ఏమేమి ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి మనకి అని అంటే dxy, dyz, dzx, dx² - y² and dz². ఇవి 5 ఆర్బిటల్స్. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఏమేమి చూసాము అని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఏమేమి చూసాం మనం షేప్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్స్ యొక్క షేప్స్ చూసాం. ఫస్ట్ థింగ్ వీ లెర్న్ అబౌట్ ది వాట్ ఈజ్ ఏ ఆర్బిటల్, వాట్ ఈజ్ ఏ నోడ్ అంటే ఏంటి, ఆర్బిటల్ అంటే ఏంటి అని మనం చూడడం జరిగింది. అండ్ వీ ఆల్సో సా అబౌట్ ది షేప్స్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్స్ లైక్ s ఆర్బిటల్, p ఆర్బిటల్, d ఆర్బిటల్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. అండ్ విల్ గో మోర్ ఇన్ డీటెయిల్ టుమారో. మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా దీని గురించి డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాము. రేడియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి, ఇంకా కొన్ని గ్రాఫ్స్ కూడా దీని మీద చూద్దాము. చూసి ఏ విధంగా నోట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అనే దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా కమింగ్ క్లాస్లో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.